Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Jai Shri Krishna Badane. Good morning, Jai Shri Krishna. Are we ready? Yeah. All right. Jai Shri Krishna Badane, thank you for joining the Krishna. KPSNA webinar on living will and the importance of life insurance today. Those are very good and important topic in our life, and I'm glad to hear from our one of the best speakers in our community. So I would like to, without wasting more time, I would like to give over to Dushyant Makadia, and he will introduce speakers. Dushyant, Yeah. Jai Shri Krishna. Thank you, Jai. Hope everybody is doing well. And we have amazing speaker today with us, and we are gonna discuss very critical uh, topic today. I think I can see a lot of people are joining. We're gonna give let's give couple of minute because a lot of people are joining. But meanwhile, let me give introduction. We have today uh, Mithalben Gonda Makadia with us, Virat Bhai Khalaria, and Dilan Bhai Shah. So Mithalben and Virat Bhai are lawyer, attorney at law, and Dylan Bhai is uh, helping our community with life insurance, and he is CPA also. So I'm going to give more detail, but the overall sequence, overall way to flow of discussion will be first Mithalben will discuss about at will, Virat Bhai will discuss and cover about will, and Dylan Bhai will have life insurance stuff with that information. So what if you, and there will be a question answer session also at the end. So if you have any question, please feel free to post it on a chat, and we will try to cover everything. So welcome everybody, and I would like to invite Mithalben Gonda Makaria. She is a corporate lawyer with over 15 years of experience. She is managing partner at Gallery Shop LLP in Cupertino, California, and works mainly with startup and small business. Her practice is Silicon Valley, has lately focused on venture financing and M&A transaction. Prior to Gorilla's, your Shah Mittal was an associate at Lagun and Lower in Washington, D.C., and Kramer Levin in New York. Mittal Ben will cover at will topic today. So please, Mittal Ben. Good morning, Jai Shri Krishna. I actually am going to talk about wills. At will employment is a little bit different, but anyways, as you said, my name's Mittal Gonda Makaria, and I'm a lawyer here in Cupertino, California. My family is the Gonda family in Charlotte, North Carolina. I see many of them in attendance here. Hello. And my husband's family is here in the Bay Area in California. And my husband's name is Vijay Damodar Makaria. So Jai Shri Krishna. Do I have screen share? Yeah. Yes, you should. I created a little PowerPoint. Okay, there we go. So first things, I am a corporate lawyer. I am not a trust and estates attorney, so this is not my area of expertise. But my main goal right now is badana thoda general overview right? What is a will? What is a living will? Insurance, what kind of insurance is good for you? So we're going to talk about all three topics. But first thing to understand, understand કરવું પડે કે અમેરિકામાં એક federal law નથી wills and trust. Each state na juda juda niyam છે.
So it's important કે તમે will બનાવતા હો કે trust બનાવતા હો તો બીજા કોકનો trust લઈને copy ના કરી શકો. Because but unless they're in the same state માં હોય તો થાય. But it's important કે તમે lawyer પાસે જાઓ અને good advice લઈ શકો. Now, first thing I want to say is થોડુંક confusion છે આપણા communityમાં. Living will શું? Will, I had to Google this yesterday. Gujarati ma wasiat, right? Am I right? Wills are not living wills. Virat after me is going to explain curse living wills. But a regular will basically decide kare ke upon death, ab tamari vastu, tamara paisa, money, things kone marse. And a living will is about medical decisions, medical care. And regular will ma guardianship decisions bani sake. Tamara kids 18 18 વર્ષ થી younger હોય તો એનો કોણ ધ્યાન રાખશે એવું બધું will માં જાય. But it's good. It's a good idea to have will and living will. And તમે lawyer પાસે જાઓ ને બનાવો કે online થી બનાવો એમાં બેમાં living will and will બધું મળશે. Now, પહેલો પ્રશ્ન એ હશે કે do I need a will? મને will જરૂર છે કે નહીં? And આપણે વિચારો તો maybe મારા બા છે Charlotte, North Carolina માં assets બહુ ના હોય, maybe bank account નહીં હોય તો એને will ની જરૂર નહીં પડે. પણ તમને ઘર છે તમારા નામમાં or investments છે or business છે or kids છે under 18, then definitely will banawani jarur hai. And any age really, once you in your 30s and you start having kids, you should have a will. Now બધા પૂછશે will now હોય તો શું થાય? There's થોડુંક misinformation છે આપણા communityમાં કે will now હોય તો government આપણા પૈસા લઈ લેશે. That's first, rest assured, not true. Will now હોય ને તો like I said કે એક state ના નિયમ જુદા હોય. So most states I can say 50 stateમાં જો will now હોય ને તો તમારે બધી વસ્તુ તમારા spouse ને મળશે, your husband, your wife. And husband wife now હોય તો divided equally તમારા kids માં. And જો spouse now હોય ને kids now હોય તો then each state ના નિયમ જુદા છે કે કેટલા percentage તમારા parents ને મળે, કેટલા percentage તમારા ભાઈ ને, બેન ને, કે એના kids ને, so on and so forth. It goes down to the cousins level. પછી it doesn't. એટલે એક state ના એના interstate law કહેવાય અને ઈ decide કરે કે કોને કેટલા percentage મળે. પણ એટલે કહેવાનું નહીં કે will ની જરૂર નથી. Will ની જરૂર છે if you have assets, if you have a house, if you have kids, because will ના હોય તો તમારા family ને બહુ trouble થાય, right? You have a bank account, you have mortgage, તમારી deed હોય county clerk ની પાસે, તો will ના હોય તો તમારા spouse એમને જઈને બધું access ના કરી શકે. એને first of all court માં જવું પડે અને petition કરવું પડે, તમારી estate ની administrator બની શકે. So administrator બનવાનું and then e paperwork bank ને લઈ જવાનું અને બતાવવાનું કે yes, this is my husband's account, પણ મારા husband passed and હું court એ મને એની administrator બનાવી છે. But as you can understand, that's paperwork and it's not a good time to be thinking about these things. જ્યારે your spouse passes away, ત્યારે એવું બધું વિચારવું નથી કે કયા government agency માં ક્યાં જવાનું. And it's not, when I say court, it's not, courtroom. It's probably some office in the county clerk's office near City Hall. પણ તોય એ બધું red tape and paperwork, ત્યારે તમારું right mind ના હોય, ત્યારે એ બધું ચાલુ ના કરે. But without a will, તમે bank account માં નહીં, access કરી શકો. તમે safety deposit box હોય એને access નહીં કરી શકો. And tax records, everything. I mean, you have to, basically it's a big headache.
And once the administrator bani jao, pachi badai beneficiaries ne notice api pade. You have certain obligations thai tamari upar. So that's not a good time to do this. And of course, fights thai, right? Dispute. Ke kone su marse ketlu marse. Jo, if there's a sizable estate, it's not always about money, right? Sometimes it's decisions. Kon kaya assets apne vechi devana, kaya assets rakhwana. I can give you an example. Jo will nawe, and you have a husband, wife living in one house, and a will nati and a son goes to the court and an administrator bani jai, right? Or maybe spouse nati and then son administrator bani jai, and then sister ne ghar nati vechu, or spouse ne ghar nati vechu, but that decision's administrator banavi sake. So it's, you want to give your spouse the power to make that decision. કે હવે ઘર વેચવું છે, છોકરા સાથે રહેવા જવું છે કે નહીં, કે જ્યાં ઘર છે ત્યાં જ રહેવું છે. એ બધા થોડાક dispute થઈ શકે. And it's not, even when families love each other, right? It's not always about money. It's more about decision making. And of course, keep in mind that second marriage way, so almost every state na law em hase ke badui 100% તમારા wife ne jase and તમારા kids ne kai nahi mare. So, things to think about if that's applicable. So, pehlo prashna ke ritna will banavanu, right? Technically, you can do it on the back of a paper napkin. You don't need a lawyer, but you should have one. The average cost lawyer na is probably, I would say, 1,000, 1,500 for a regular small estate. આપણે બધા વિચારીએ કે બધાને ભળે છે કાંઈ બધાય સમજી લેશે, આપણે જાય પછી ખોટા ખર્ચા નથી કરવા, જરૂર નથી, right? પણ even though તમને that could be true કે બધાય સમજી લેશે ને ખર્ચા નથી કરવા, પણ તમે વિચારો ને તો તમારી પાસે lawyer હોય તો એ એક resource કહેવાય, right? કે જ્યારે the unthinkable happens, ત્યારે બધું વિચારવું નથી. Even if તમારા kids અહીંયા born થયા હોય કે they're capable, કે બધું વાંચી શકે, કરી શકે, અને government agency માં જઈ શકે અને બધું કરી શકે, તોય એ ટાઈમે એને એવો headache ના અપાય, right? હું મારું વિચારું, હું વકીલ છું, right? તોય I wouldn't know what to do exactly. What's the first step? I wouldn't know. એટલે જ્યારે તમે એક lawyer ને will બનાવો તો એ most likely તમારી copy રાખે અને એમાં ભેગા instructions એ હોય કે પેલો ફોન ક્યાં કરવાનો, કયો form કે ક્યાં લઈ જવાનું, શું કરવાનું. That's a valuable resource કે તમે જો અત્યારે ખર્ચો નથી કરવાના તો પાછળથી થવાનું છે, because કોકને paralegal ને hire કરવું પડશે કે કોકને help જોશે. Otherwise you're going to waste hours. But different government forms and websites and agencies. આપણે વિચારો તો immigration નું કરવાનું હોય ત્યારે કેટલું headache થાય, right? That's time is money too. And then તમારા kids ને જો સારી job હોય તો they don't have time to deal with these things. ત્યારે એ lawyer hire કરશે ને પછી it's going to be more difficult. So તમે વિચારો તો ખાલી upfront cost નથી કે 1,000 છે, 1,500 છે. પાછળથી એક cost થાય જો તમે properly will ના કરો તો. Now, I know કે different states માં different rules છે, પણ lots of states માં will અને trust ભેગા જાય. Now, તમે વિચારો ને તો will શું decision લે કે હું મરી જાઉં ત્યારે એ ટાઈમે મારી આખી assets કોને જશે? That's it. And my children guardianship kone marse. That's it. That's what the will decides. Trust decision liye ke mari lifetime ma badi assets kevi ritna spend thase
હું મરું that time મારી assets ક્યાં જશે અને afterwards long after I'm gone મારી assets ક્યાં જશે. So maybe for if you have assets less than 50K 100K so maybe trust ની જરૂર નથી, right? પણ it depends on state law. તમને બતાવો. For example, trust ના હોય ને will હોય, ભલે તમે lawyer પાસે ગયા ને will બનાવ્યું ને trust નથી તો ઈ will ને probate કરવું પડશે, which many states માં વાંધો ના હોય, maybe $400-500 fee આપીને તમને probate will ને probate કરવાનું. In different states માં different rules છે. હું તમને example આપું. કેલિફોર્નિયામાં જો મેં lawyer પાસે ગઈ અને will બનાવ્યું તો ઈ will પછી actually decision time મને probate કરવું પડશે અને હું probate કરવા જાઉં ને ત્યારે જો simple assets હોય, right, simple administration તો maybe $1,000 fee થશે probate કરવાની. પણ થોડુંક કે જાજા assets હોય ને તો મને paralegal ની help જોશે કે probate attorney ની help જોશે, probate માં જવું પડશે મને more court માં. તો this is not dispute, right? એવું નથી કે dispute છે, પણ just to fill out the paperwork and get everything done. And then probate fee and administrator fee. The attorney, statutory law in California, attorneys' probate fee is 4% for the first 100,000. And then it goes less percentage after that for higher income. But like, for example, $1 million asset, to 23,000 fee. But it's 2 times because administrator na fee મળી શકે અને probate attorney na fee મળી શકે. એટલે જો I pass away તો મારા kids administrator થાય તો એને ઈ fee લઈ શકે પોતા માટે, which maybe it's fine, your kids most likely તમારા administrator થશે તો ભલે એને fee મળે એના efforts માટે. But to avoid that you can do a trust. And also keep in mind in some states percentage fee હોય ને probate માં so it could be fee based on asset, not on debt. So California homes, તમે વિચારો $1 million home હોય, right? પણ $600,000 ની mortgage હોય તો ઈ 4% 400,000 માં નહીં હોય, 4% $1 million માં હોય, or at that point I think it's 2.5 or something. But toy, that's not fair. That's a lot of money that can go to probate attorney administrator. So especially in California, it's important to have a trust. Now, bija state ma એવું નહીં હોય maybe, પણ તોય probate કરવાનું હોય ને તો for I would say $400-500 fee થાય. And when I said depends on state, it also depends થાય કે તમારી personal situation શું છે. Personal situation ઉપર કદાચ maybe trust બનાવવાની જરૂર પડે. તમને example આપું, right? તમે will બનાવી and તમારા kids છે 18 વર્ષથી નાના. તો God forbid કે તમને કંઈક થાય, તમને તમારા spouse ને, તો તમારા kids ને તમારા ભાઈ, તમારા બેન, whatever guardianship જે તમે જે will માં લખ્યું હોય એને તમારા kids મળશે. અને then તમારા બધા પૈસા તમારા kids ને જશે, પણ તમારા kids 18 થી younger છે તો actual access કોને મળશે? Guardian ને મળશે. Which okay, fine, maybe you trust your family, your brothers, your sisters. But and if technically kind fiduciary duty nothing. They have some duties, but legally and a fiduciary duty nothing. Ke guardian paisa badai kids mate certainly certain handle karvu pade, right? So that's another good reason ke apne maybe trust banavai. And then especially thodik moti estate hoy, let's say you have $500,000. So trust decide કરી શકે because trust વગરનું ખાલી will હોય તો તમે તમારા kids 18 બનશે ને ત્યારે બધું મળશે one time.
And trust માં તમે અત્યારથી વિચારી શકો કે maybe મારે kid 18 વર્ષના થાય ત્યારે બધું ના મળવું જોઈએ. Maybe especially if you have maybe more than $1 million in assets, કે તમે વિચારો કે maybe 18 વર્ષે 25% મળે, 25 વર્ષે બીજા 25% મળે અને 35 વર્ષે 50% મળે. And એવું નથી કે you know જી તમે તેને trustee બનાવો ઈ decisions ના લઈ શકે. That's different. Of course, જો એને medical school માં જવું હોય ને એના fees હોય તો trustee at that time decide કરી શકે કે ભલે હજી બીજા 25% પછી મળવાના છે પણ તોય અત્યારે એના medical fees માટે હું કાઢી શકું. But it's good to think about not giving તમારા kids all the money at one time. That's it depends on not just do you trust your kids to make good decisions, but also don't set them up for failure, right? Don't give them so much at such a young age, because that can lead to bad decisions. Now, what kind of trust, right? I make you living trust here, right? I have a trust. So my ghar, and I think that's it that I put into the trust. And basically, tamne kaya assets trust ma mukai. Any tame like investment account kholo ke bank account kholo, any account ma lakhu pade ke beneficiary kon che, so maybe trust mana you don't necessarily need to put it. You should, but you don't need to put it in trust because automatically tamar death ma badi vastu tamar beneficiary ma jawanu છે. પણ તમારું ઘર એવું કાઈ નથી. deed માં એવું નથી લખ્યું કે હું passed out તો automatically મારા wife ને મળે, right? So lots of times people lawyer પાસે જાય અને આ બધું એક વખત બનાવી લે પણ પછી steps properly na liya. So e badu will and trust બનાવો ને પછી don't forget કે તમારું house deed trust nu નામ માં મૂકી શકો, right? મૂકી દો. Make sure કે you do that. Now I think we're nearing the end, but the other thing to think about will, especially tamara young kids હોય ને, so it's very important to have a will. You want to, in the first couple of days, if something bad happens, you have young children, that's bad, that something bad has happened, right? Tiare time you want to make sure that tamara kids, tamara family પાસે જઈ શકે. For America ma, maybe child protective services ave, right? Police ave ne tamara kids ne લઈ જાય because technically koi guardian નથી. અને ઈ 2-3 દિવસ delay થાય, court ને petition કરવું પડે કોઈક family member ને કે હું guardian બની શકું. ત્યાં સુધી 2-3 દિવસ તમારા kids કોઈક stranger ની ઘરે જાશે. The police, child protective services બીજા કોઈકના family માં family ને આપશે. They have to technically. So to avoid that, make sure if you have the young kids, the minute you give birth to a child, get a will, because you want to make sure that tamara kids, tamara family પાસે જાય. And also to avoid fights and disputes. કે કોણ kids લઈ જશે. I have 2 sisters. My husband has sister, brother. Lots of people kids ne dhyan રાખી શકે. So you don't want at that time people saying no, મને જોઈ છે kids હું kids ને dhyan રાખીશ. Go ahead and make that decision right now. And then mara sister ne kale kehti thi ke maybe you don't make the decision right now, because sometimes apne decision lay, right? For me, when you have young kids, ત્યારે હું will and trust બનાવી દઉં and then 10 વર્ષ સુધી ભૂલી જાઉં. પણ 10 વર્ષ પછી મારા sistersનું situation શું, મારા નણંદનું situation શું, it's different. So તમે will માં એ લખી શકો કે ઈ ટાઈમે
તમે decision લેજો કે છોકરા ક્યાં જશે. એટલે એવું નહીં કે અત્યારેથી જ decision લઈ લીધું કે છોકરાઓ મારા sister પાસે જશે કે મારા નણંદ પાસે જશે. You can even write લખ્યું કે ઈ ટાઈમે મારી sister અને મારા નણંદ ભેગા થઈ અને ઈ decision લેશે કે kids ક્યાં જશે. So that's important to keep in mind કે તમે થોડુંક delay કરી શકો કે બીજા કોકને decision making authority આપી શકો. One other thing, it's when you're તમે trust and will બનાવતા હો ને ત્યારે choose more than one decision maker. You co-trustees. Usually a husband, wife, trust and will હોય ને ત્યારે એક-એકને co-trustee બનાવે, which is normal. Like I go, then my husband single trustee થાય મારા stateને. And he goes, then I become trustee. But after that, don't just put it on one child. Make at least two people trustee, or maybe tamara child ne ke tamara somebody you trust, and have two people making that decision. So thoduk unanimous decision lene so saru pade. And now I'll give you general advice. Lawyers like to give advice. One thing is talk to your family. Badhane વાત કરો, right? કોઈ કાંઈ surprise ના હોવું જોઈએ. It's again, we're very lucky. It's not always about money, right? It's about sentimental value. And each time, one person executive will now, and one person's making all decisions. That's just the way it is. Each time, maybe they just get rid of it, and bija kokne more sentimental value, right? Maybe આ સાડી મારા મમ્મીની સાડી મને memories હતી ને બહુ યાદ આવતું હતું, or આ વીટી, or whatever item you have from India that has I have like teacups or the cha pot that I got from my husband's family in Upleta. I love that thing, right? It has no value, but those things, ask your family, like, hey, is there anything you want? Think about that. And just, you don't even have to put it in the will, but at least everybody vichare and agreement mathai, right? I mean, you should put it in the will, but my point is, talk about it and no surprises. Second advice is treat all the kids the same, please, because આપણે એવા વિચાર હોય કે રાઈટ આપણી બધી વસ્તુ આપણે દીકરાને આપવું, દીકરીને ના આપવું, or આપણે બધું more of the estate આ છોકરાને જાય, આ છોકરાને નહીં, because આને એ ડોક્ટર છે અને એને કાંઈ વાંધો નથી, એને પૈસા છે, પણ આ મારો દીકરો કે મારી દીકરીને થોડુંક જરૂર છે એટલે હું એને આપું. I know parents વિચારે that's thank you for thinking of us, but I think parents ભૂલી જાય કે હું વહી જાઉં પછી આ બધા siblings નું relationship જો જ્યારે એને ખબર પડશે ત્યારે એના relationship નું effect શું થશે. It's not worth it, right? It's not worth fighting between, or not even fighting, because maybe fight not થાય, but it's still not worth the hard feelings. So treat all the kids the same. That's just easy, I think. And then final advice I will give is not one that anybody wants to think about, right? But have a list of all the accounts. But આપણે sometimes વિચારીએ કે when you leave a job and તમે rollover, IRA ને rollover ના કર્યું હોય, 401k ને rollover ના કર્યું હોય, તો હજી તમારી account તમારા former employer ની પાસે છે. Or maybe તમે Vanguard જ વાપરો છો, પણ એક વખત maybe 5,000 Fidelity માં મૂક્યું હતું, પણ who remembers, right? So try to write down every account, every password, and also if you have like informal agreements with people, આપણા community માં maybe કોકને $10,000 20 years ago lend કર્યા હતા, or whatever, or
you have maybe a minor stake in kokna business ma burn handshake deal ati kai lekhuno tu. Write all that down so your kids know. And now all the parents have, right, Facebook accounts, Gmail addresses. We don't know the passwords. Even your iPhone, passcode. ત્યારે તમને વિચારવું નથી કે Apple ને or AT&T ને ફોન કરું અને આ passcode કેવી રીતના, how can I go into that phone? બધાના phone numbers કેવી રીતના access કરું, right? બધાને કેવી રીતના notify કરું. ત્યારે એવો વિચાર નહીં આવે. So think about writing all that down and giving it to your, well, I don't want it, but just write it down and keep it somewhere safe and yeah, save all your passwords. That's it. Thank you, Mithilben. This was really eye-opening information. કારણ કે નાની વસ્તુ હોય કે જસ્ટ ફોનનું કીધું, આપણા મગજમાં પણ ના આવતું હોય, but when we hear from you, it's like, oh man, yes, that's true. Like આપણે આ તો વિચાર્યું જ નથી. So this was a really good eye-opening session and a good information. Thank you so much. And again, we will have a question answer also. So if you have any question, please put it in a chat and we will try to answer all your question also. Now, I would like to invite Virat Kalaria. Virat Bhai is in New York and he has 16 years of legal experience working in immigration, bankruptcy, matrimonial, and medical malpractice defense. The last 14 years he has been with a firm of Gal & Gal specializing in immigration litigation, but he will share his view also. So please, Virat Bhai. Hello, Kemcho. First, thank you. That's it's actually a big honor. Thank you. KPSNA, thank you for organizing this. It's important a lot of people hear this because these are topics nobody likes to think about. It's a difficult conversation. Families don't like to do it. It's hard to do it if you have younger children. It's hard to do it when you have older children. But people don't like to talk about these things. Hearing them, I hope Marzo Samjek, it is very important. So everything Mithilben said is obviously correct, but it's very important. That is like one side of the coin. And I'd like to focus on the other side of the coin, which is before Apru Parjai. What happens? So the classic example would be ke tame car accident macho, you're in a coma, tame boli nathi akta, tame koi ni sathe communicate nathi kari akta. So how do people know what to do? Okay, and that the document for that situation is a living will. So what is a living will? A living will is basically a document where you're explaining tamara your wishes, your desires, your opinions, but before you die, before upar jawan thai tyare. So this document is as simple or as complicated as you choose it to be. Okay, and then what do I mean by that? Okay, there is nothing in particular that you must include in this. This is truly tamare su joicha, and that's why, because it is such a open-ended topic, or at least you have the basics. This can be as complicated or as simple as you choose it to be. And because it's like that, it's very important that you think about different scenarios, different situations, and talking to family, talking to people you trust, that becomes very important. So, chalo, back to my first example, which now, sadly, in 2020, that example of coma has now transformed into a respiratory virtual. Okay, you are unable to speak, you are unable to communicate. How do people know what to do for you? Okay,
In either of these situations, this is most likely, or many times, it can be a very sudden event. Okay, you can plan for the car accident. I mean, someone is now forced to figure things out for you immediately. Okay, and time may not necessarily be on your side, meaning sometimes decisions need to be made right away. Having a living will, being able to explain that and at least put some of your thoughts down on paper will make it easy for the doctor, can make it easy for the person who you assign to actually make the decision. And two, it can make it easier for other people who have opinions about what to do. And why do they have opinions? Because they love you. Because they love you and they care. And that's very nice. I mean, I hope there's lots of people who have an opinion about my life because they love and care for me. But in the end, someone is going to have to make that decision, okay? And having a living will help smooth some of this, smooth out some of these issues. In the living will, you can talk about as little as you want or as much as you want. And the question really becomes is, okay, and these are all just examples, okay? I wouldn't think this is in any way all-encompassing. But the most common thing is, okay, you're in a coma, okay? How long will you stay like that? What are the chances of recovery? How much of a recovery? I mean, you may not be able to resume your life perfectly as it was before, but in what ways will you not be able to resume your life? Okay? Because let's say, for example, hali na ako pag ma problem che hath na vapi ko boli na ako vyavasthit tame khai na ako tamare mere. What happens in these situations? Okay, not ke like kon tamaro dhyan rakse, but it's a quarantine ma mea buddhi lakhi nai ko. Okay, I had time on my hands for the first time in my life, and I sat down and mene mara wife buddhi lakhi nai ko. And I explained to her what I think I want. Okay. One thing Mito Ben said, which is very, very important, and you must understand this, is a Badai document. They can be changed daily, weekly, hourly if you choose to. Okay. It does not mean and they cannot be changed. You can simply create a new document. Whatever we thought 5 years ago may change today. And our opinions, our views can change. These documents are constantly evolving, they're constantly changing. You can change that in 2 weeks if you choose to. Don't feel what if we change our minds? You can simply change the document. Some of the hard decisions that people have to make is, for example, okay, I'm in a coma. There will really be no quality of life. Okay, now that's a classic expression about what kind of life will you be able to live once this ends? Once the coma ends and I'm out of the coma, what kind of life will I be able to live? And is that the kind of life I want to live? Because not everything is exactly the same. It's a tough decision. It's a tough topic to talk about, but it's important because nana chokra hoy, mummy ne chota hoy, okay, puchta hoy ke daddy kya che, daddy kam kai bolta nathi, hamara daddy ne joa che, but that may not be possible. So obviously, there's a lot that he or she is dealing with. So having your views on paper makes it easy for them. Ekvar tame tamara views lakhi nakho. Ane tame tamara thorak opinions ne ane what you feel once you've written that down. The next, I think, a very important document is the medical power of attorney. Who will actually be making those decisions for you? Okay. Classic example is a person has 2 children. Ek chokru vadare thorok emotional che, ek vadare thorok logical che. So who should be making the decision? I mean, both together can make the decision, but if they're so different,
how could they ever agree? Okay, so you want to have someone who can make this decision for you, who can communicate with doctors or professionals and be able to explain your views. This can be anyone. Okay, doesn't have to be children, doesn't have to be parent, doesn't have to be brother. I mean, anyone you truly trust, okay, can make these decisions for you. And like, you want to start thinking about it now, so that way you understand who is best suited for this kind of decision making, because it's not easy. Okay, easy, okay. So you want to have someone chosen. That person will have to make decisions about the classic most important things are do not resuscitate, DNRs. There's a newer concept of a DNI, which is do not incubate. Okay, so it's like I don't want to have a machine breathing for me. There's no quality of life. I don't want my family suffering by having to experience that. I don't want little children experience that. I don't want family members wasting years of their lives, caring for me when I will never get better. Okay, it's a tough, difficult topic, but if you think about it, about yourself and about putting somebody else in that situation, remember, you have no role in this. Okay, you are bedridden. Unfortunately, something has happened. Okay, you are not in a position to help anyone else. So other people have to be able to make decisions for you, and guiding them with these documents makes their lives a little easier. Okay, so documents like the living will and the medical power of attorney go to that. Other topics are also like organ donation. Everyone has their views on this. And husbands and wives can have very different opinions about these things. But if you know what you want and you write it down, so it's easier. Even if they don't agree, they can at least respect it. Okay, and I think that's important at the end, because classic examples. I mean, me and my wife, we don't agree on sometimes anything, but the important thing is that she knows how I feel about these things, and she'll respect that. And that's all I'm asking for, because it's how much can I ask of her to worry about all at once? Remember, some of this could be sudden events. Okay. How much can she be responsible for all at once? That makes it easier. What should you include in a living will? There is no end to this. Okay, like I said, you cannot feed yourself, you cannot breathe on your own. So, what do you want to happen? So outline kar nakho. So it makes it easier for them. This is a document you could write completely on your own. You could write this out. I would strongly suggest that you have someone review it, and ideally a lawyer, simply because if you look at any law, okay, koi pan kaidho tame joyi liyo atyare, ek pano par nathi pattu, okay, 500 pano par nathi pattu. It's thousands of pages. Why? Because the issues can be very complicated, and it has to be written in a way that there can be no what's called ambiguity. No one should be confused about asu keva mage chhe, because that only adds to stress. If you have someone who's writing this in a way that's very clear, okay, it only makes life easier for the people you love. Okay, and I think that's something we forget. Another attitude, Indian attitude, maybe other people as well, is that chokra sambar lesa. Well, kya chokra? Kon? Kya re? I mean, someone is going to have to make this decision. So chokra sambar se lesu. I mean, the emotional child and the logical child will argue about this for how long? Until someone comes to a resolution? That may not happen for a long time. And if people are suffering around you while these decisions are being made, I would hate to see that happen in my family. I would hate to see it happen in anyone else's family. Again, more you think about it, and think about it
આ બધું એવું છે કે સુતા પહેલા તમે 5 મિનિટ વિચાર કરી શકો ને આવતીકાલે 5 મિનિટ વિચાર કરી શકો ને but different things and slowly start writing them down. Then you can make it, you can perfect it and make it a complete document. When does a living will go into effect? The moment you are still alive but unable to communicate. Okay? એટલે જ્યાર સુધી એવું થાય ત્યાર સુધી this document is just sitting there in this, on the side. Okay? I have one now. Okay? And if I break my arm, obviously I'll be able to communicate. I'll be able to make my own decisions. But if I'm not able to speak, so I at least my family, and we all have extended families. I mean, after Indian extended family is just family. Okay, I mean, we don't look at it like amara bio and nephews and nieces, but our family. So everyone could have a view on it. Everyone could have an opinion. So have your views down until they know what you wanted. How to choose a person, Emma? It's truly about what you think, about what you believe, about what you want, and the person who can execute those views, those thoughts, those opinions the best is the best person. Okay. Everyone likes to think they'll be the ones to do it, but again, emotional versus logical, someone needs to be able to make the final decision. So whoever is close to you, who understands you, who will have no difficulty executing your orders, those are the people that should do it. And this is coming up more now only because medical science is advancing faster than it was years ago. Okay, let's say as of today, okay, there is no cure, there is no treatment, and the quality of life is zero. Okay, it is a situation that leads to or will lead to no improvement. 2 varas pachi, 4 varas pachi, remember, I mean, we cannot predict when these events are going to happen. 4 varas pachi, medical science has caught up. Okay, I mean, I say only 4 varas, but if we look at the last 30 years, how things have gotten so much better. We probably all have examples of how medical science has allowed us to have family with us much longer than we could have previously. So pachi, maybe you want to include something in the living will about that. Okay, if at the time of writing the document there was no I don't want to say cure, but there was no way to preserve life, but 5 years later there is. So by explaining that, by having that written down, it makes it easier for medical doctors as well as for your family to understand. Okay, let's at least talk about it. Let's make sure what we mean. And remember, this is all these are all levels of degrees. Okay. Quality of life may mean something very different than quality of life for my brother, quality of life for my dad, quality of life for my wife. Okay, I have my particular views. Of course, you have yours. So, pachi તમે જેટલું તો મારું વધારે લખી નાખો, જેટલું વધારે તૈયાર કરો, એટલું easier per se for someone who has to make the decision, but who also may disagree with your decision. Okay, this like every other family quasi-legal topic is very complicated. Okay, nothing can be spelled out in 10 minutes, nothing can be fully explained in 15 minutes. Starting early, putting your organizing your thoughts, okay, frankly learning from other people's experiences, okay, will make life a lot easier for you in those difficult times, and especially for your family in those difficult times. Please અત્યારથી આ વિચાર કરવા માંડો, because કાલે શું થાય કાઈ નક્કી નથી, આપણે 2020 માં ઈ જ શીખાશી. Okay, it's very important કે તમે જેટલું વધારે તૈયારી કરો એટલું તમારા માટે easy per se. I think I'm running out of time. Clearly, you could probably guess there's a lot more I could have talked about. For example, how do you get a power of attorney for a parent? Okay,
Mommy Papa could be of much, could be much older, they could be of higher age. Koi vichar જ નથી કર્યો, but હવે it's getting to that point now કે someone's going to have to make a decision for them, So, how do we do that? There's also misconceptions about this. I'm trapped or I'm stuck. Not true. All of these topics are complicated. They need some time. They need effort, frankly. And the effort and time we put into it now makes an extremely difficult situation for someone else a little easier. I guess that's it. Thank you very much for your time. And if there are any questions, please post them. Thank you. Thank you, Virat bhai. It was really informative. Sanjay bhai, you want to say something? Yeah. Thank you, Mittal and Virat bane. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એવા આપણે જાણ્યા કે like ડિસ્કસ તમારે ડિસ્કસ કરવું જોઈએ, તમારા વાઇફ સાથે ડિસ્કસ કરવું જોઈએ, અને જેટલું બને એટલું બધું તમે લખી લો, અને વિલ્સ ને ટ્રસ્ટ ને બધું. અને હજી આપણે ભવિષ્યમાં પણ જો બીજા વધારે સમય મળશે ને તો ફરીથી આપણે ડિટેલ્સમાં એમને કહેશું કે હજી વધારે, જેમ વિરાટભાઈ કીધું કે હજી ઘણું બધું ડિસ્કસ કરી શકાય એવું છે. પણ અમુક જે આમાં મેઇન જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બધું મેડિકલ પાવર ઓફ એટર્નીઝ, અને I think treat all the kids the same. Some of those are very important things. તો વિલ ને ટ્રસ્ટ ની વાત કરી. હવે આપણે એની સાથે સાથે આપણે બધાને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પણ કેટલા જરૂરી હોય છે, તો એ માટે આપને આપણી સાથે વાત કરવા મારા એક મિત્ર જ છે, દિલનભાઈ શાહ, અને અહીંયા કનેટિકટમાં, અને એકચ્યુઅલી અમે એક જ ટાઉનમાં રહીએ છીએ. દિલનભાઈ બોમ્બે થી બીકોમ અને એમકોમ કરી અને પછી અહીંયા અમેરિકામાં અહીંયા એને CPA પણ થયેલા છે. અને અહીંયા અમારે ઇન્ડિયા એસોસિએશન ઓફ ગ્રેટર હાર્ટફોર્ડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે અત્યારે, તેમજ રોકી હિલ અમારા ટાઉનની કમિટીમાં પણ એ સંકળાયેલા છે, અને ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ઉપર ઘણા બધા સેમિનાર્સ કરતા હોય છે. એ સાથે સાથે એમને કેરિયોકીનો પણ શોખ છે, એટલે ઘણી વખત અમારે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ અને કેરિયોકી બે સાથે એવો પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે, એટલે સાથે સાથે એન્જોયમેન્ટ. એમના વાઇફ તૃપ્તિબેન બહુ સારા સિંગર છે. તો આપણે કેવી ટાઈપના ઇન્સ્યોરન્સ હોઈ શકે અને કયા સ્ટેજમાં કયા એજમાં કોને કેવું વધારે સારું પડે એ જાણવા માટે આપણે દિલનભાઈ પ્લીઝ. All right. Yeah. Thank you, Sanjay bhai, and thank you, KPSNA, for inviting me. I really appreciate this opportunity. And I'm going to talk about the insurance at this point. So હું છે ને તે insurance, investments, financial planning, those are the things I specialize in. So આજનો ટોપિક મને એમને કીધો હતો કે થોડું ફોકસ ઇન્સ્યોરન્સ પર કરવું છે. So just to give you a little picture, કે આપણે હું જે કરું છું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, એમાં 6 big areas હોય છે: ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ટેક્સ પ્લાનિંગ, રિટાયરમેન્ટ, પછી એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, which is something આ લોકોએ હમણાં વાત કરી, મિત્તલ ને વિરાટે, ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન અને પ્રોટેક્શન પ્લાનિંગ. તો આ બધા 6 મોટા એરિયાસ છે. એમાંથી પ્રોટેક્શન પ્લાનિંગ જે કે છે એ આપણે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરે. So protection planning basically is also called financial risk management. અને એમાં 3 main areas હોય છે: life insurance, long term care અને disability. હું થશે એટલું ટચ કરીશ બધા, અને પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોકસ આપણે આજે રાખવો છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પર. તો રિસ્ક પ્રોટેક્શન લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. સો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ નું પહેલું કારણ શું હોય, કેમ લઈએ? તો
તો મેઇન કારણ એ છે કે ટુ ટેક કેર ઓફ યોર લવ્ડ વન્સ. તમે તમારા જે ફેમિલી હોય એની ટેક કેર કરવાની. દેટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી બેઝિક રીઝન. બરાબર. અને એને આપણે જો થોડુંક ફાઇનાન્શિયલ લેંગ્વેજમાં મૂકીએ તો ઇટ ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર લવ્ડ વન્સ વિથ અ ટેક્સ ફ્રી ફાઇનાન્શિયલ કોમ્પન્સેશન. કે એ લોકોને ટેક્સ ફ્રી ફાઇનાન્શિયલ મની મળી શકે ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ અ ડેથ. સો દેટ ઇઝ ધ પ્રાઇમ રીઝન. પણ એ સિવાય બી ઘણા બધા કારણ હોય છે કે લોકો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લેતા હોય. તો બીજા કારણ બી હું થોડા ટચ કરું છું આજે. તો પહેલો કારણ હોય છે પ્રોટેક્ટિંગ યોર ઇન્શ્યોરેબિલિટી. આ કારણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને ઘણાને નથી ખબર હોતી. અને 2-3 એક્ઝામ્પલ હું આપીશ. મેં બધી ઇન્ફોર્મેશન કોઈની સ્પેસિફિક રાખી નથી, એટલે આઈ હેવ ચેન્જ ઇટ. મેં સ્ટેટ કઈ જુદું છે કે કઈ પણ ચેન્જ કરીને પણ તમને હું રિયલ રીઝનો કહું છું. કે એક મારે જ એક ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટ હતો, એનાથી ભૂલમાં એક એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. અને ધ કપલ એને ભૂલથી થયો હતો પણ દે સુડ હિમ ફોર ક્રિમિનલ. તો ક્રિમિનલ શું કર્યું એટલે હવે હી કેનોટ બી ઇન્શ્યોર્ડ. હવે છે યંગ 27-year-old હેલ્ધી પર્સન, પણ હવે ઇન્શ્યોર ના થાય. કોઈ DUI થઈ જાય, ડ્રાઇવિંગ અંડર ઇન્ટોક્સિકેશન, તો બી ઇન્સ્યોરન્સ ના લેવાય. એટલે ઘણીવાર ઇન્સ્યોરન્સ એવે ટાઈમે લેવાનો જ્યારે લઈ શકાતો હોય, જ્યારે હેલ્ધી હોય. ઘણા કે હું તો હેલ્ધી છું, મારે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સની જરૂર નથી. હું પછી મારો આન્સર એ હોય કે ગુડ, કારણ કે જ્યારે જરૂર હશે ને હેલ્ધી નહીં હોય ત્યારે મળવાનો નથી. સો એવા ઘણા બધા કેસીસ છે કે જેમાં ઇન્સ્યોરન્સ એવે વખતે લઈ લેવાનો કે જ્યારે થિંગ્સ આર ઇન ગુડ શેપ, હેલ્થ વાઇઝ ને બધી રીતે. બીજું કારણ ઘણા લોકો કરે છે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ. પીપલ એકચ્યુઅલી યુઝ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એઝ અ મિની બેંક. અને હું થોડુંક આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ટચ ઓન ઇટ કે હાઉ યુ કેન યુઝ ઇટ એઝ અ સ્મોલ લિટલ બેંક ઓફ યોર ઓન. બીજું છે એજ્યુકેશન ફંડિંગ. આમાં જો નાના છોકરાની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લીધી હોય તો યુ કેન યુઝ ધ મની ફોર એજ્યુકેશન ફંડિંગ અને કોલેજ વખતે, અને પછી પાછું રિટાયરમેન્ટ વખતે બી જો પાછા આપી દો તો યુઝ થાય. તો એક મેં એક્ઝામ્પલ બનાવ્યો છે જેમાં હું 2 કેસીસ કવર કરવાનો છું. એસ્ટેટ પ્લાનિંગ બી બહુ મોટું કારણ છે. ઘણીવાર જે લોકો પાસે બહુ બધી પ્રોપર્ટી હોય ને એસેટ્સ હોય, તો ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ ડેથ જ્યારે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર થાય ત્યારે ટેક્સ લાયબિલિટી ઊભી થાય. તો ઘણા લોકો આ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સને યુઝ કરે ટુ પે ફોર ધ ટેક્સ લાયબિલિટી. જેમ કે મેં શરૂઆતમાં જ કીધું, ઇટ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી ફાઇનાન્શિયલ કોમ્પન્સેશન. એટલે એની ઉપર કોઈ ટેક્સ નથી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જ્યારે મળે ત્યારે. બીજું, બિઝનેસીસ ઘણીવાર બાય ઓર સેલ એગ્રીમેન્ટ માટે લેતા હોય છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી. કે જેમ કે 2 પાર્ટનર હોય, એમાંથી જો એકની ડેથ થાય તો પછી એ પાર્ટનરનું બધું ફેમિલી અંદર આવી જાય પાર્ટનરશિપમાં કે ભાઈ આ અડધી પ્રોપર્ટી અમારી છે. તો બાય સેલ એગ્રીમેન્ટ લીધેલો હોય તો યુ કેન કીપ ધ ફેમિલી આઉટ, જસ્ટ ગીવ ધેમ ધ કોમ્પન્સેશન. તો પછી બિઝનેસ કન્ટિન્યુટી રહી શકે. આ બધા ટોપિક છે ને તે બહુ ડિટેલમાં જવા એવા છે. આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ બેઝિક ટચ ધેમ. કોઈ વધારે ક્વેશ્ચન્સ હોય તો આજે ટાઈમ ના હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ રીચ આઉટ ટુ મી. તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે ને ઘણી બધી જાતના હોય છે. બહુ જ બધા છે. ટર્મ પોલિસી છે, રિટર્ન ઓફ પ્રીમિયમ છે, વેરિયેબલ, હોલ લાઈફ, ઇન્ડેક્સ ટાઈડ પોલિસીસ. તો હું છે ને તે ટ્રાય કરીશ કે 3 મેન કવર કરું આજે. એક તો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ, અને એ ટેમ્પરરી હોય, અને એક પરમનન્ટમાં 2 જાત છે, હોલ લાઈફ અને વેરિયેબલ. તો અગેન આઈ વોન્ટ ટુ સે કે આ 3 થી વધારે જાતના પોલિસીઓ હોય છે અહીંયા, પણ આ 3 મેન છે જે આજે હું ટ્રાય કરું છું કવર કરવાનો. તો ટર્મ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને પરમનન્ટ. બેમાં ફેર મોટો એ જ છે કે ટર્મ લાઈફ ઇઝ લાઈક રેન્ટિંગ એન અપાર્ટમેન્ટ, કે તમે એપાર્ટમેન્ટ રેન્ટ પર લીધું હોય એવું છે. અને હોલ લાઈફ છે ઇટ ઇઝ લાઈક બાઇંગ અ હાઉસ. એમાં મોર્ગેજ ભરાતું હોય, કેશ વેલ્યુ બિલ્ટઅપ થતી હોય, તમે એમાંથી ગમે ત્યારે કેશ કાઢી શકો. તો દેટ ઇઝ વોટ પરમનન્ટ લાઈફ ઇઝ. દરેક જણ પાસે હુ ઇઝ મેકિંગ એની રિઝનેબલ અમાઉન્ટ ઓફ મની, વિચ બેઝિકલી આઈ થિંક આપણું આખી કમ્યુનિટી જ કવર્ડ છે આપણી. વી શુડ હેવ એટલીસ્ટ $500,000. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ અ નંબર. એટલીસ્ટ એટલી પોલિસી તો હોવી જ જોઈએ. અને જો હોલ લાઈફ મોંઘી હોય તો પછી ટર્મ લાઈફ. Sometimes even a combination may be a good idea. So I have done lot of solutioning કે જ્યાં હું કહું કે આટલી હોલ લાઈફ લો અને આટલી ટર્મ લાઈફ લો. Term life is something that should last till at least 65 years of age. ટર્મ લાઈફની વેરાયટીઝ તો બધી બહુ જ હોય છે, પણ આ જસ્ટ મેઇન ટચ કરું છું. 10 year હોય, 20 year, 30 years, એનાથી બી વધારે મળે છે. અને યોર કવરેજ કેન ગો
સો તમે જ્યારે કવરેજ લો ત્યારે જ્યારે એ 20 વર્ષ પૂરા થાય કે 30 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે એ કવરેજ સીધું જો 1 મિલિયન ની લીધી હોય તો ઇટ બીકમ 0. દેટ ઇઝ ધ થિંગ. ઇટ્સ અ લિમિટેડ ટર્મ કે જેવી પોલિસી પૂરી થાય એટલે પૂરી થઈ ગઈ. એમાં અમુક માં છે ને તે પોલિસીમાં રાઇડર્સ બી મળતા હોય છે. સો એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ રાઇડર, એક્સેલરેટેડ ડેથ બેનિફિટ એ અત્યારે મોસ્ટ ઓફ ધ પોલિસીમાં ફ્રી મળે છે જો સારી ક્વોલિટીની પોલિસી હોય તો. એમાં શું હોય કે જો તમને કોઈ ટર્મિનલ ઇલનેસ આવે તો યુ કેન યુઝ ધ ડેથ બેનિફિટ ટુવર્ડ્સ યોર મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. એટલે એ એક્સેલરેટેડ ડેથ બેનિફિટ રાઇડર હોય છે. બીજા બે રાઇડર છે વિચ આઈ ડુ ફેવર અને વિચ આઈ થિંક યુ શુડ લુક એટ ઇઝ એક્સટેન્ડેડ કન્વર્ટેબિલિટી રાઇડર અને વેવર ઓફ પ્રીમિયમ. આઈ વિલ ગીવ માય ઓન એક્ઝામ્પલ. મારે છે ને તે આઈ હેવ ટ્વિન બોયઝ, બેઉ 25 વર્ષના છે. અત્યારે મેડિકલ સ્કૂલમાં છે એટલે વી હેવ અ લોટ ઓફ એક્સપેન્સ વિથ ધેટ. તો અમારે અત્યારે હોલ લાઈફ પોલિસી નથી લેવી બેઉ માટે. તો મેં શું કર્યું છે, પણ મેં ટર્મ લાઈફ લઈ લીધી. કેમ? અગેન ગોઈંગ બેક ટુ દેટ પોઈન્ટ, પ્રોટેક્ટિંગ ધ ઇન્શ્યોરેબિલિટી. હવે એ લોકો પાસે એક પોલિસી થઈ ગઈ એટલે હવે એ લોકોને કશું બી હોય મેડિકલી તો નોબડી કેન રિફ્યુઝ ધેમ દેટ પોલિસી. અને બીજું કે એ 20 યરની લીધી છે વિથ એન એક્સટેન્ડેડ કન્વર્ટેબિલિટી. જ્યારે એ લોકોની ઇન્કમ સારી થઈ જશે ત્યારે એ જ પોલિસી એ લોકો હોલ લાઈફમાં કન્વર્ટ કરી શકશે. દેટ ઇઝ ધ હોલ પર્પસ. એટલે એને માટે થોડા એક્સ્ટ્રા આપવા પડે પણ ઇટ એક્સટેન્ડ્સ ધ કન્વર્ટેબિલિટી. અને એ કન્વર્ટ કરે એટલે પછી ઇટ બીકમ્સ અ પરમનન્ટ પોલિસી. વેવર ઓફ પ્રીમિયમ ડ્યુ ટુ ડિસેબિલિટી જે લખ્યું છે એવી રીતે છે કે જો કોઈ ડિસેબિલિટી આવે તો પ્રીમિયમ ભરવાનું એ કંપની તમારા વતી પ્રીમિયમ ભરી શકે. બીજો એક ઘણીવાર ટોપિક આવે છે કે ઘણા લોકો કે મારી પાસે કંપનીમાં પોલિસી છે, મારી કંપનીમાં મને 5 ટાઈમ સેલરી હું એક્સ્ટ્રા બાય કરું છું. તો એ વર્સિસ આજે ઓપન માર્કેટમાં ટર્મ લાઈફ મળતી એની બેની બ્રીફ કમ્પેરિઝન હું કરું છું. તો ઘણા લોકો એમ કે મેં તો કંપનીમાં 5 ટાઈમ સેલરી લીધે છે એટલે 5 લાખની પોલિસી છે મારી પાસે અને મારે તો ખાલી $30 આપવા પડે છે મહિને. તો એવી જો પોલિસી જો એ લોકો કોઈ એજન્ટ પાસે લે જે પરમનન્ટ હોય તો એ 30 નહીં ને કદાચ $40 હોય. તો પણ ઘણાને ખબર એવી નથી હોતી કે તમે કંપની પાસે જો 30 એવી લીધી હોય પોલિસી તો એ દર 5 વર્ષે ઇટ ગોઝ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. એટલે આજે 30 છે તો 5 વર્ષ પછી 35, પછી 40, પછી 45 થાય. જ્યારે તમે આ 30 યરની પોલિસી લીધી હોય તો ઇટ સ્ટેઝ ધ સેમ ફોર નેક્સ્ટ 30 યર્સ. એટલે ડે 1 પહેલે દિવસે તમને પેલી મોંઘી લાગે બહારથી લેવાની, પણ લોંગ ટર્મમાં એ સસ્તી પડે તમને. બીજું કે જે કંપની પાસે લીધી હોય એમાં આ બધા રાઇડર નથી હોતા. જેમ મેં પહેલા કીધું એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ રાઇડર, એનું બીજું નામ છે ટર્મિનલ ઇલનેસ રાઇડર. એ બધા રાઇડર કંપનીની પોલિસીમાં નથી હોતા. જ્યારે આપણે આ બહારથી લીધી હોય તો એમાં યુ કેન હેવ ધેટ. એક બીજો બહુ મોટું કારણ છે અને આ ઘણાને નથી ખબર હોતી કે તમારી કંપનીમાં તમે જે એક્સ્ટ્રા પોલિસી લીધી હોય 5 ટાઈમ યોર સેલરી કે 3 ટાઈમ તમારા સેલરીની, એ ધ કંપની કેન રિફ્યુઝ ઇટ કમ નેક્સ્ટ ઓક્ટોબર. જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે ત્યારે મારી જ એક ફ્રેન્ડ હતી મારી જૂની કંપનીમાં, એને પછી કેન્સર થયો હતો. તો એની પાસે 4 ટાઈમ સેલરી હતી. તે કંપનીએ નેક્સ્ટ યર રિફ્યુઝ કરી કે ભાઈ યુ કેનોટ બાય ધીસ એક્સ્ટ્રા પોલિસી એની મોર because we already know you have a terminal illness. એટલે એ બધા કારણ જ્યારે તે વખતે પછી મારી પાસે આવી પોલિસી લેવા અને that is a bad time. ત્યારે પછી કોઈ બહાર બી કવર ના કરી શકે તમને. બીજું કે તમારે જો જોબ ચેન્જ થાય તો તમારી પોલિસીનું પાછી અનસર્ટનિટી. ઘણી નવી કંપનીમાં કદાચ તમને 5 ટાઈમ સેલરી બાય કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી ના હોય, એવું બધું બી બની શકે. એટલે એક પોર્ટેબિલિટી જતી રહે. જ્યારે તમે જો આ બહારથી લીધી હોય 30 યર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તો એ તમારી પાસે જ રહેવાની છે. બીજું કે બહારની પોલિસી હોય લીધેલી હોય, સારી લીધી હોય તો તમારથી કન્વર્ટ થાય. જે મેં પહેલા જે કીધું હતું ટર્મ પોલિસીનો ફાયદો, એ તમારી કંપનીની પોલિસી એમાં બહુ લિમિટેડ હોય છે અને એક્સપેન્સિવ હોય છે. સેમ વિથ ધ રાઇડર્સ. તમારથી એક્સ્ટ્રા રાઇડર પરચેસ બી થાય એટલે એ બી તમે બહારની પોલિસી તમારથી એક્સ્ટ્રા થોડોક પ્રીમિયમ આપીને ડિસેબિલિટી રાઇડર કે કશું લઈ શકો, જે તમારે કંપનીની હોય એમાં ના લઈ શકાય. બીજું એક કારણ એ બી છે કે તમે જો બહારથી લીધી હોય તો તમે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર પાસે કે રીતે લીધી હોય તો તમારાથી એને બીજા બધા ક્વેશ્ચન્સ બી પૂછાય. હી કેન ટેક અ લુક એટ અધર થિંગ્સ ધેટ યુ હેવ. તમને બીજી બધી એડવાઇસ બી મળી શકે. ધેટ ઇઝ સો યુ હેવ એક્સેસ ટુ અ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર. ડેથ ક્લેમ વખતે બી ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર ઇન્વોલ્વ થઈ શકે. હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ થોડોક હું ટ્રાય કરીશ એક્સપ્લેન કરવાનો. ઇટ્સ અ વેરી ડીપ સબ્જેક્ટ, પણ એમાં
હવેની જે હોલ લાઈફ પોલિસી હોય છે એમાં 3 ગેરંટીઝ હોય છે બેઝિક, કે તમે આટલું પ્રીમિયમ ભરશો, આટલી કેશ વેલ્યુ હશે અને આટલું ડેથ બેનિફિટ. એ 3 વસ્તુ ગેરંટીડ હોય. પણ જે નથી ગેરંટીડ એ બી એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ છે ડિવિડન્ડ પેમેન્ટ. કે દરેક કંપની કંઈક ડિવિડન્ડ આપતી હોય અને એ ડિવિડન્ડ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ ધ કેશ વેલ્યુ અને ડેથ બેનિફિટ. તો આ એક ડિવિડન્ડનું ખાલી એક બેઝિક ચાર્ટ બતાવું છું તમને, કે અત્યારે આ બધી કંપનીઓ આવી રીતે આ પ્રમાણે ડિવિડન્ડ આપે છે અત્યારે. સો મેસ મ્યુચ્યુઅલ છે તો અત્યારે જસ્ટ એઝ એન એક્ઝામ્પલ 6.4% આપે છે ડિવિડન્ડ. જ્યારે ન્યુયોર્ક લાઈફ છે તે 6% આપે છે. એટલે એટલે આવી રીતે બધી ડિવિડન્ડ કંપનીઓ આપતી હોય છે. આ એક આમ જ એક્ઝામ્પલ મેં એક્સ્ટ્રાપોલેટ કર્યો કે ભાઈ તમને ઘણીવાર ક્વેશ્ચન આવે કે ડિવિડન્ડ ગેરંટી નથી, ડિવિડન્ડમાં તો શું રેકોર્ડ છે. તો આ એક પર્ટિક્યુલર કંપનીનો મેં રેકોર્ડ કાઢ્યો છે કે એમાં છેલ્લા 119 વર્ષમાં એવરી યર એ લોકોએ ડિવિડન્ડ આપ્યું છે. એટલે આવી કોઈ સારી રેપ્યુટેબલ કંપની સાથે તમે કામ કરી શકો. બીજું આ એક ટેક્સ એંગલથી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે બી તમારે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એમાં જે ગ્રોથ થાય તે ખાલી 3 જ વસ્તુ એવી છે કે જેમાં જે ગ્રોથ બી ટેક્સ નથી થતો. બાકી અધરવાઇઝ અંકલ સેમ ગેટ્સ ઇનટુ એવરીથિંગ. કશી બી ઇન્કમ હોય, કશી બી ઇન્કમમાં ગ્રોથ હોય, અંકલ સેમ ઇઝ એવરીવેર એક્સેપ્ટ 3 આઇટમ્સ એન્ડ આઈ એમ ગોના ગેટ ટુ ઇટ. પહેલું તો ટેક્સેબલ નો એક્ઝામ્પલ, આ 3 ટ્રાયેંગલ છે એમાં 3 એક્ઝામ્પલ છે. એક તો નોન ક્વોલિફાઈડ ટેક્સેબલ ઇન્કમ. તમે એમને તમારા 50,000 મૂક્યા હોય ને એવરી યર ગ્રો થાય એ ટેક્સેબલ છે. તો ગ્રોથ ઇઝ રાઇટ અવે ટેક્સેબલ. ટેક્સ ડિફર્ડ એટલે કે જેમ કે IRA કે 401k હોય, એમાં તમે પૈસા મૂક્યા હોય તો એ વધે તારે તે વખતે ટેક્સ નહીં ભરવાનો, પણ રિટાયરમેન્ટ પછી જ્યારે તમે બહાર કાઢો ત્યારે એ ગ્રોથ પર બી ટેક્સ હોય અને જે પૈસા જે મૂડી મૂકી હોય એની પર બી ટેક્સ હોય. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેક્સ ડિફર્ડ. ધ થર્ડ ઇઝ ધ બેસ્ટ વન ઓપ્શન. અને આપણે એવું નથી કે બધા જ પૈસા એમાં મૂકી દેવાય, પણ ટેક્સ ફેવર્ડ ઇઝ વેર કે ગ્રોથ બી ટેક્સ નથી થતી. ગ્રોથ ટેક્સ ના થતી હોય એવી 3 જ વસ્તુ છે અમેરિકામાં. વન ઇઝ રોથ IRA, કે તમે રોથમાં પૈસા મૂક્યા હોય તો જ્યારે તમે કાઢો ત્યારે ગ્રો થયેલા બી હોય તો એ ટેક્સ ના થાય. બીજો એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા વચ્ચે છે મ્યુનિસિપલ બોન્ડ, પણ એ અત્યારે બહુ જ ઓછું આપે છે. બાકી તમે જે સ્ટેટમાં રહેતા હોય એ સ્ટેટનો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ લો તો એમાં બી તમારે ફેડરલ બી એક્ઝમ્પશન ને સ્ટેટમાં બી એક્ઝમ્પશન મળે છે. પણ એના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એટલા બધા ઓછા છે કે ઇટ ડઝન્ટ રિયલી મેટર એનીમોર. Third piece of tax favored, which is the best of all the tax triangle, is cash value of life insurance. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ તમારો જ્યારે વધે, તમે અંદર કેશ મૂક્યા હોય ને બધી ગ્રોથ થાય, એ બધી નોન ટેક્સ. પણ there is a way to do it. એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ નથી. તમારું એ પોલિસી તમારી લેપ્સ ના થવી જોઈએ. જ્યાં સુધી પોલિસી લેપ્સ ના થાય અને ડેથ અકર થાય તે વખતે આખી ઇવેન્ટ ટેક્સ ફ્રી થઈ જાય. I'm going to show one good example for that. હોલ લાઈફ પોલિસી પહેલા આવી આવતી હતી કે જેમાં લાઈફ પેડ અપ 95 યર સુધી ભરવાની, 98 યર સુધી ભરવાની. પ્રીમિયમ્સ તે વખતે બહુ વધારે હતા અને 10-20 વર્ષ પહેલા જે લોકોએ પોલિસી લીધી એ લોકોને ખબર છે કે લોકોના ડિવિડન્ડ બધા ડાઉન ગયા છે. બીકોઝ ડિવિડન્ડ ડિપેન્ડ્સ ઓન 2 થિંગ્સ, કંપનીઝ પ્રોફિટેબિલિટી અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. ને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ માર્કેટ આપણને બધાને ખબર છે કે અત્યારે બહુ ડાઉન છે. નવી પોલિસીઓ કેવી આવે છે? તો નવી જે છેલ્લા 10 કે 15 વર્ષથી વધારે આવે છે એ છે કે 12 વર્ષમાં પૂરી થઈ ગઈ, યુ આર ડન પેઇંગ 12 years, 15 years, 20 years, અથવા તો પછી અપ ટુ 65 years of age. એટલે આવી પોલિસીઓ હોય છે. એમાં કેવું કે તમને પીસ ઓફ માઇન્ડ હોય કે તમે 12 વર્ષ ભરી દો પછી તમારી પાસે મેટ લાઈફ કે કોઈ બી કંપની પાછી નહીં આવે કે ભાઈ હવે બીજો ડિવિડન્ડ ભરવાનું, બીજું પ્રીમિયમ ભરવાનું આવ્યું છે. બીજું, નવી પોલિસીમાં પ્રીમિયમો થોડા ઓછા છે બીકોઝ પીપલ આર લિવિંગ લોંગર. છેલ્લા 20 વર્ષમાં આપણે મોર્ટાલિટી ટેબલ્સ ઇન અ વે હેવ ગોન ડાઉન. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કે લોકો વધારે લાંબુ જીવતા હોય એટલે પ્રીમિયમની પ્રાઇસ ઓછી થતી જાય કારણ કે ડેથ ક્લેમ એટલા ઓછા થતા હોય. સો પ્રીમિયમ્સ હવે પહેલા કરતા ઓછા થયા છે છેલ્લા 20 વર્ષમાં. અને બીજું, ડિવિડન્ડ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ સ્ટે સેમ ઓર ગ્રો, કારણ કે હવે આગળ જતા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ એક્સપેક્ટેડ ટુ ગેટ બેટર. એટલે આજે જે આપણે હું તમને બતાવું ડિવિડન્ડ, ધેર ઇઝ અ વેરી ગુડ ચાન્સ કે કદાચ એનાથી બેટર પરફોર્મન્સ આવે 20 વર્ષમાં કે 10 વર્ષ પછી. આ એક એક્ઝામ્પલ છે. એ એક્ઝામ્પલમાં હું આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કવર અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. તો એક ન્યુલી બોર્ન હોય અને મારી પાસે રિયલ એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ મને ફોન આવે કે ભાઈ દિલન, અને ઇટ ઇઝ ફોર ગ્રેન્ડસન. મને કે ભાઈ મારા ગ્રેન્ડસન આવવાનો છે
અને મારે એના માટે પોલિસી જોઈએ, એ બોન્ડ ના થયો હોય ને મને ફોન આવે અને પછી વિધિન 2 weeks આઈ કેન ડુ ધ પોલિસી, તો કોઈ એકદમ એટલા યંગ છોકરા 2 વીકના છોકરા માટે કેમ લાઈફ પોલિસી લેતા હોય? તો મેં એક આ બેઝિક એક્ઝામ્પલ રન કર્યો અને આઈ જસ્ટ રેન્ડમલી યુઝડ વિરુષ કોહલી, આપણે વિરાટ અને અનુષ્કા. સો વિરુષ કોહલીનો એક્ઝામ્પલ લીધો છે મેં અને આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ શો એઝ ઓફ ટુડે ધીસ ઇઝ ધ ઇલસ્ટ્રેશન. 1 મિલિયનની પોલિસી એની લીધી હોય અત્યારે તો 12 વર્ષ સુધી 8,870 આપવાના આવે ગેરંટીડ. એ પછી 13મે વર્ષે આપવાના નહીં. તો વોટ આર ધ થિંગ્સ ધેટ કેન હેપન? તો ટોટલ પ્રીમિયમ 1,06,000 નું અને પોલિસી થઈ મિલિયનની. સો હાઉ ડઝ ધીસ મેકેનિક્સ વર્ક? તો આ જે પહેલા 3 તમે જુઓ છો એ ગેરંટીડ છે, પણ પછી નોન ગેરંટીડ વેલ્યુઝ અહીંયા મેં બતાવી છે. નોન ગેરંટીડમાં ડિવિડન્ડ આવે છે. તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાય એન્ડ એક્સપ્લેન કે હાઉ ધીસ પોલિસી વર્ક્સ બેઝિકલી. પહેલે વર્ષે વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે 400 નું ડિવિડન્ડ મળશે. 400 નું ડિવિડન્ડ મળે એટલે કંપની તમારા વતી એક્સ્ટ્રા 6,941 ની પોલિસી બાય કરે છે તમારા વતી. એટલે એવરી યર ધ કંપની બાયઝ અ મિની પોલિસી ઓન યોર બિહાફ. એટલે પહેલા જ વર્ષમાં અમે લીધી હતી 1 મિલિયનની, પણ 1 મિલિયન ને 6,941 ની પોલિસી થઈ ગઈ. બીજું કે એ જે 400 જે એક્સ્ટ્રા કેશ વેલ્યુ આવી આ વખતે અને પછી નેક્સ્ટ યર સમજો 416 આવ્યા, તો બેનું ટોટલ 816 થયું. તો પણ પછી વાય ઇઝ ધીસ શોઈંગ 831? એટલે જે એક્સ્ટ્રા 6,000 ની જે પોલિસી બાય કરી એની ઉપરથી તમને એક્સ્ટ્રા $15 નું પ્રીમિયમ મળ્યું. સો ધીસ ઇઝ વેર ધ મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇફેક્ટ ટેક્સ પ્લેસ કે તમને 400 નું ડિવિડન્ડ મળે વિચ બાયઝ યુ 6,941 ઓફ એક્સ્ટ્રા પોલિસી guaranteed for life, which will buy you another $15 of premium. So these are some of the ripple effect advantages that you can take with a whole life policy. અને સેમ રીતે મેં પછી આગળ જતા this becomes even more. એમને 12 વર્ષ પતી ગયા પે કરવાના પછી બી you are getting dividend. આ કેસમાં at the current interest rate environment and current profitability, you might get 2,755 extra મળશે. And again, these are just basic numbers, but look how it works. There is a, even after you're done paying, આપણે તમે દર વર્ષે પોલિસીની વેલ્યુ વધ્યા કરે છે. It is already become 1.25 million policy. These are the newer policies which have a limited 12-year period and you are done. આ કેસમાં મેં એક થોડું ઇલસ્ટ્રેશન આપ્યું કે આ છોકરો જ્યારે 17 વર્ષનો થાય ને એને કોલેજ જવું હોય તો કેન હી પુલ મની આઉટ? તો અત્યારના ઇલસ્ટ્રેશન પ્રમાણે he can take 32,000 every year without impacting the policy. Policy ને impact નહીં આવે, policy stays good and he can use for education funding 32,000. આ 32,000 પહેલા અમુક તો સરેન્ડરમાં મળશે, એટલે કે જે તમે આપ્યા હોય એટલા જાય, અને બીજું બાકીના બધા લોન તરીકે હોય. તો લોન અત્યારે આમાં 5% ની હોય પણ તમને ડિવિડન્ડ 6 to 6.4% મળતું હોય. સો યુ આર ઇન અ પ્લસ ધેટ વે. પણ ધીસ ઇઝ અ ગુડ એક્ઝામ્પલ કે એજ્યુકેશન ફંડિંગમાં યુઝ થાય. હિયર્સ અનધર પોસિબિલિટી કે સમજો તમારા સનને ફ્રી રાઇડ મળે અને કશું, તો પછી યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ટેક ધીસ મની આઉટ. તો પછી આ અંદર ને અંદર ગ્રો થયા કરશે. જ્યારે તમે 529 માં હોય તો તમારે એજ્યુકેશનમાં યુઝ કરવા જ પડે. Again, you know, each one has its own advantage. હું તો ખાલી એક whole life policy સમજાવું છું. આ એ જ એક્ઝામ્પલમાં if he pays back એ જે 32,000 લીધા એ જો પે બેક કરી દે તો પછી એકવાર એ પે બેક કરી દે 32 જે લીધા હતા 4 વર્ષના, તો he can literally take at 65 years of age 65,000 for 20 years in a row without impacting the policy. એટલે આ એક જાતની એક મિની બેંક તરીકે યુઝ થાય એવી છે. એક બીજો ક્વિક ટોપિક છે કે જે લોકો રિટાયર થવા આવ્યા હોય એ લોકો માટે આપણે તમને એમને પૂછીએ ને કે તમારા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે ફાઇનાન્શિયલી, તો કહેશે કે મારી પાસે જે મારું 401k છે, IRA છે, કે મારે જે સ્ટોર વેચ્યો અને એના જે પૈસા આવ્યા એ નેટવર્થ એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. That is what any 65-year-old most of them will tell you કે નેટવર્થ મારી જે છે એ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ financial point of view. But that is not true. There are 3 things that are more important than the net worth. First is, did you take all the risk off the table, long-term care risk? Are you leaving behind a solid legacy? And the third one is,
do you have a guaranteed income? એટલે ત્રણ વસ્તુ ઇવન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારે નેટવર્થ કરતા. પહેલું તો કે તમે લોંગ ટર્મ કેરની તમારે લોંગ ટર્મ કેર માટે કશું કર્યું છે. બીજું, તમને જો આટલા પૈસા પાસ ઓન કરવા હોય $1 million કે $500,000 તમારા ફેમિલી માટે, તો એ તમે એવી રીતે લાઈફ પોલિસી લીધી છે કે જેમાં એ લોકોને મળી શકે. અને ત્રીજું ગેરંટીડ ઇન્કમ, કે તમે એવો સોર્સ ઉભો કર્યો છે કે જેમાં તમને ઇન્કમ મળ્યા જ કરે ગમે એટલું તમે જીવો. So that is called guaranteed income annuity. So these three products are more important. મેં આપણી કમ્યુનિટીમાં ઘણીવાર જોયું છે કે અપ ટુ 65 વી ડુ વેરી વેલ, કારણ કે આપણી પાસે નેટવર્ક ને બધું બહુ સારું હોય. પણ આફ્ટર 65 આપણે આ ત્રણ વસ્તુની કેર ના કરીએ અને ખાલી પૈસા હોય તો ઇટ ઇઝ અ લિટલ બિટ ડિફિકલ્ટ કમ્પેર્ડ ટુ હેવિંગ ધીઝ ઓપ્શન્સ. અને એક હું ક્વિક એક્ઝામ્પલ આપું છું લોંગ ટર્મ કેરનો. ઘણીવાર લોંગ ટર્મ કેર જૂના જે હતા ને એમાં એવું હતું કે તમારે દર વર્ષે 500 કે 1000 આપ્યા કરવા પડે. એટલે પછી એટ સમ પોઈન્ટ લોકો શું કરે કે 1000 આપીને કંટાળે અને બંધ કરી દે આપવાનું. અને બંધ કરી દો, કારણ કે ટર્મ પોલિસી જેવું હોય, બંધ કરી દો એટલે પછી તે જ વખતે તમને લોંગ ટર્મ કેર નર્સિંગ કેરની જરૂર પડે. આ નવી પોલિસી હોય છે એમાં એવું હોય છે કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ યુઝ ઇટ ઓર યુઝ ઇટ. તમે $1 લાખ આપો, આમાં આ જ કેસમાં 98,000 તમે જેવા મૂકો સિંગલ પ્રીમિયમ, તમને 3 લાખનું લોંગ ટર્મ કેર મળે, 1.5 લાખની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી મળે, અને અથવા તો પછી એ 98,000 જે મૂક્યો એ ગ્રો થતા હોય દર વર્ષે. એટલે 3 ડિફરન્ટ યુઝ થઈ શકે એમ છે. આ બધી ડિટેલ્સ છે વધારે, પણ એટ ધીસ પોઈન્ટ આઈ થિંક આઈ કેન ડિસ્કસ ધીસ અનધર ટાઈમ. પણ લોંગ ટર્મ કેર માટે વાય ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ ઇઝ there are all these expenses. આજે નર્સિંગ હોમ ફેસિલિટી ઘરે જોઈતી હોય તો $6,000 છે, અસિસ્ટેડ લિવિંગ કરવું હોય તો 3,500. આ બધા એવરેજ પ્રાઇસિંગ છે અત્યારે. બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે ડિસેબિલિટી ઇન્કમનો. ઘણા લોકો આની પર બી ધ્યાન નથી આપતા. ડિસેબિલિટી ઇન્સ્યોરન્સ વિચ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. અને એમાં એવું છે કે તમારે જો તમને 3 જોબ ઓફર હોય, પહેલી જોબ ઓફરમાં એવું છે કે તમને 103,000 મળશે, પણ એમાં તમને નેટ 78, અને તમે માદા પડો કે કંઈ થાય તો કોઈ કવરેજ નહીં, કોઈ વહેલું ગુજરી જાય તો કોઈ કવરેજ નહીં. બીજી જોબમાં તમને 101,000ની પે છે, પણ એમાં જો તમે કોઈ માદા પડો કે કંઈ સિક થઈ જાઓ તો તમને 65,000 લાઈફ ટાઈમ સુધી મળ્યા કરે. અને ત્રીજી ઓપ્શન એ છે કે જેમાં તમે 1 લાખ પોલિસી, 1 લાખ જ છે તમારી સેલરી, એમાં તમને 65,000નું એ કવરેજ, અને ઉપરથી તમે જો કોઈ વહેલા ગુજરી જાય તો ફેમિલીને $2.5 લાખ મળે. તમે આ ત્રણમાંથી કઈ જોબ લેશો? મોસ્ટ પીપલ આન્સર જોબ સી, કારણ કે ઇટ હેઝ 3,000 ઓછા ચાલશે પણ અમને આ બીજું 2 કવરેજ. પણ હવે થાય શું કે કંપની ઘણીવાર આ જોબ સી ઓફર ના કરતી હોય તો તમારે આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બાય કરવો પડે. તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બાય કરતી વખતે ઘણીવાર આપણને મોંઘું લાગે, પણ તમે જો આ દ્રષ્ટિથી જુઓ તો તમને થાય કે ના, જોબ સી, આપણે એવું માનવાનું કે 1 લાખ છે અને આ 2 ઇન્સ્યોરન્સ લીધા હોય તો યુ આર કવર્ડ. મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સ બધા જ આ કવરેજ લેતા હોય છે ડિસેબિલિટીનો. એનીવે, બહુ જ બધા ટોપિક્સ મારે કવર કરવા હતા, જેટલા થાય એટલા કર્યા. અને ધીસ ઇઝ જસ્ટ સમ ઓફ માય ઇન્ફોર્મેશન. મેં લગભગ 11 વિડીયોઝ કરી છે, શોર્ટ લિંક્સ. બીજું મારે વેબિનાર્સ, નેટવર્કિંગ કરતો હોઉં છું, અને આ સંજયભાઈ કીધું એવું મ્યુઝિકલ સેમિનાર્સ કરતો હોઉં છું અહીંયા કનેટિકટમાં. સો દેટ્સ એવરીથિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ડિસ્કસ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Dilanbhai. This was very informative session also. કારણ કે આપણે પહેલા બંને will ને એ બધી વાત થઈ. It's a kind of like, okay, what happens if you die? And this was like, okay, before you die, how you can secure your financial, and while you are alive, what you can do. So again, big hands to all 3 speakers. This was really informative information. I'm sure everybody really enjoyed. As this was like a financial financial and legal information. So just we want to make sure today's webinar is just for general information purpose only, is not complete nor cover every situation, and cannot be taken as a financial, legal, tax or accounting advice. Please confirm this with your qualified financial, legal, tax and accounting advisor. Again, we are trying to scratch the surface only. So please don't take this as your final
advice and consult your professional advisor. So again, I think we have a lot of questions. So let me start with some of those questions. One, we got comment, actually multiple comment we got. Do we have state-wise list of KPSNA lawyer who can perform trust and will? At present, we don't have. We will try to put that list and make it available, because I think a lot of people are looking into that. And again, Mithalben and Virat Bhai had opened a lot of eyes. So people are thinking that's a good thing. So we don't have, but we will do it in future, and we will pass it out. One thing I want to add to that Sure. is make sure it's somebody from your state, because it is state specific. So even though our community ma ko New Jersey ma hoy, but apne New York ma chi or Connecticut ma chi, so same lawyer tamne help na kari sake. It's state specific. Yes. So we will try to put a state-wise list, so that way we can you can utilize that. And another question was, is there any need to have a will and trust both? Virat Right. Bhai, Mithalben, whoever wants to. You don't have to. It's not required. You can do just a will. But trust ના હોય ને તો તમને will probate કરવું પડશે. એટલે different state માં different fees હોય probate ની. And અમુક state માં just couple $100 લઈ અને maybe $400 or $500 લઈને તમે will ને probate કરી સકો. પણ મેં example આપ્યું California માં, right? California માં I think it's $1,000 minimum probate fee. પણ એના ઉપરથી a state નું percentage probate attorney and administrator લઈ શકે. So તમારે $1 million state હોય તો $23,000 fee probate attorney લઈ શકે, અને $23,000 fee તમારા જે administrator હોય, your children, એ લઈ શકે. So it depends on your state. I think you should, if you do a will, probably you want to do more, you want to do a trust, especially if you have kids. And તમને એક સાથે એક ટાઈમે બધું નથી આપવું ને, તો trust is important, because તમે decide કરી શકે કે 18 વર્ષે જ બધું ના મળે, maybe થોડું 25 વર્ષે મળે, and like that. Then trust is important. Okay. અને એક બીજો ક્વેશ્ચન છે કે can guardian trustee be brother, sister, son, daughter, niece, nephew Sure. who are living in India, and how can they be approached for asset which is in US? Yeah, I would confer with your tax attorney. I don't think so, because first, probably administrative burden, right? તમે trust કરો ત્યારે notarize કરવું પડે ને અહીંયા હોવું પડે અને બધાને sign કરવું પડે. So assuming કે અહીંયા આવી શકે, so I think there's certain tax rules that would not be met if you have a foreign control trust. Foreign control, there might be more taxes. They wouldn't just be tax-free. So I don't think having a non-US trustee can work. Yeah. And non-US guardian is, that's that's not a good idea for your kids. Yeah, because they cannot take decision while they are there and some situation happens here. So well, no, they would have to how do they move, right? You have to live with your guardian. So yeah. So another question is, should living trust be a beneficiary in a life insurance policy, or better to have other beneficiary directly listed on a life insurance policy? I assume if you're listing your trust as a beneficiary on life insurance, I assume that means that તમારી પાસે trust છે. અને જો trust હોય ને, તો yeah, list of the trust as the beneficiary. એટલે G life insurance policy na asset હોય, એ trust માં ભેગું થાયને બધું decision થઈ શકે. The only exception, I think, would be you're very rich and your assets are probably maybe greater than
5 million after insurance proceeds. Then there might be tax issues. जो तमने revocable trust now है, irrevocable trust हुआ तो हाल है. And if it's most people like us, we have revocable trust. Revocable trust हुआ ना, तो more than 5 million in assets थी जाए ना, then there's tax issues. I think that I don't know what the current estate tax limit is. But तमे विचारो ना, especially in California, you have a house, and then you have maybe you and your spouse, एक $1 million policy ली हुई, right? It can very quickly, same time you die, then a lot of money goes into that trust plus your house. You can start hitting that limit very quickly. So in those situations, maybe you don't want to name the trust as a beneficiary, because then it goes directly tax-free. But it gets a little complicated. For most people, if your assets are less than 5 million, go ahead and you have a trust, you can go ahead and name it as a beneficiary. So generally the rule of thumb is if you have adults, it's okay to name the adults as beneficiary. But when it comes to minor, it's always advisable to have the trust as the beneficiary. Because minor hoy to pachi government can get involved, probate can get involved. So minors mate, I think it's always good. But if you have a wife or adult children, having them directly is not an issue. That's a general rule of thumb. Okay. One question came for Mithil Ben. If we have motorized the will, is it okay? Yeah, I mean, I don't, from my law school days, most states, a lot of states, I can do a will on the back of a paper and just put it in my safety deposit box. You don't necessarily need a witness or notary, but it's very state specific. So the notary most likely in your state, that would be fine. Okay. And should there be two trusts, one for each spouse or single for both? It's usually joint. I mean, unless you have special tax planning or special circumstances, usually it's a joint trust, husband-wife. And you can appoint your spouse or child as a healthcare proxy and ask them to consult one or two of your doctor friends or family member who knows your wishes. How that work? Like, do we have to appoint just spouse and children only, or we can appoint them friends and relatives well wishes also? Well, okay. The first thing is, okay, in the end, many times, one person will be making the decision. Okay, somebody has to give a clear decision to the doctor, telling them what to do. If they choose to consult other people, that's perfectly fine. But some of those personal views could be covered in the living will by explaining, I don't want this, or please don't let this happen. I only want X, Y, and Z. The proxy, the person making the decision is free to consult anyone they like. But again, the living will is meant to limit the amount of work they have to do in trying to figure out what you wanted. So really, it can come down to just medical treatment, not so much a person matter what is best. So there's a difference between personal views and there's the medicine side of it. You can consult your friends, but in the end, you're going to have the treating physician who's going to have to execute whatever your instructions are. It depends on exactly what kind of advice or help they're looking for. Okay, will the document kind of help answer the question, or do they have to go somewhere else? And many times, it could be both. Yeah, I agree with Virat. It's probably best to name family members. They can talk to a doctor, but I mean, technically, yes, you can name. It doesn't have to be a spouse. It doesn't have to be a direct lineage. Technically, you can name anybody, but it most should be. I mean, they can talk to
doctors in the Take family. advice from the friends and family members or something like that. Yeah. So upper community, just in upper community, how many Indians don't know a doctor in the family? yeah. There's a natural overlap. Yep. Always. So who ensures that will is enforced? Each other, unfortunately. Okay. I mean, it's not, you're not going to go to court. It's you find the will, you petition to get become, probated or whatever, become the administrator. Only when somebody else complains and says, no, wait a minute, that's not right, that's not what the will says, then we get into enforcement. Okay. So do we need to go to probate court even you have a living will? Living will is for medical care, but Okay. yeah. But just normal will, then do you still have to go to probate court? Well, it's not court, but it has to be probated. Yeah, you have to do it unless you have a trust. If you have a trust, then it doesn't have to be probated. Okay. And again, going back to that India question, if person do not have anyone in US, then what is they want to have for beneficiary to transfer this asset to? Sure. Your state attorney can act as the trustee, or your financial, most banks, they'll have somebody who, and sometimes, even people who have lots of close family, but if there's a lot of money involved, you want to pay somebody professionally to be the trustee, it might be wise to do that. Mm-hmm. And is there any frequency usually will or trust to be recommended to update? You should look at it every 5 years, at least, I think. I was giving the example earlier, my kids, 2 and 3 years old, but my sister pass jai or my naran pass jai. But in 10 years, when the kids are teenagers, maybe we moved to a different state, or my sister's situation changed, or somebody passed away, so now I only have jijaji, or I only have a fua. Maybe I don't want the kids to go now to that house because Fai's not there or Masi's not there anymore. So you can also revise the will, of course, and look at it, but you can also say, in that situation, these two people will decide tyare ke kids kya jasi. So if you plan ahead and make that decision and write it in ke tyare bhi that decision lese, so then maybe you don't have to update as often, but yeah, I think at least look at it every 5 years. Mm-hmm. One other thing on revisions is really like the rule of thumb is, because many years ago I wrote basic wills. As your situation, tomorrow situation badle, you got to remember how it may affect the will. One classic example is okay, chalo, you have this touches into insurance a little bit, but if you have your homeowner's insurance policy, okay? Now, you can have a flat amount for all the jewelry, okay? But you may have a considerable amount of jewelry. Chalo, lagna mati, gold is skyrocketing in price. Basic things are now valued much more. So you should be updating your insurance policy with any time you purchase anything new. And there's no confusion about it, and you're getting it fully insured, okay? I would advise the same thing with the living will, as well as with your last will, that anytime a situation is changing, think about if it affects the will, and maybe you may need to affect, alter it. 2020 may come up 4 or 5 times this year, just because so much is changing constantly. But regularly, it may not come up for a few years. But it's always got to be in the back of your mind, okay, is there a connection between what's happening in life and my document? Yeah, and I think sometimes things that, like you said, situations happen, we don't think that affects it, right? A new grandchild is born. Maybe it doesn't affect it. Maybe your trust or will is set up so that it's, they're taken care of. Or you have a child who's going through divorce.
right? It could be a long process, and you're not thinking about, if the unthinkable happens, what happens to all the money at that time? Things like that. I mean, things to plan through and think about. So it's more dynamic, and as situation change, you have to keep that in mind, that, hey, this may impact and we may have to relook at the will document and how it is distributed and everything. Right. Yes, that's an excellent word. It is very dynamic. Yeah. It's very dynamic, and it can change constantly. As your situation changes, as life changes, it may affect your document. So I had somebody had asked a quick question on return of premium. Just want to quickly say that so now in US there are only 2 companies that are doing return of premium policy. What it means कि તમે જેટલું premium આપ ભરો એ બધું તમને 20 કે 30 વર્ષ પછી પાછું મળે. But because there are only 2 companies doing it now, before there were more, it's not as advantageous price-wise anymore. It will cost-effective નથી રહ્યું. I know a lot of people from India are used to having a life insurance LIC with return of premium. It's not as cost-effective here anymore. Thank you. Kalpana Ben has one question. Go ahead, Kalpana Ben. Yeah, જે નોટરીનો મિત્તલબેન આન્સર આપ્યો એ ગમે તે રીતે પેપર ઉપર આપણે હાથેથી લખીને મૂકી શકીએ આપણે? State પ્રમાણે, right? અમુક સ્ટેટમાં તમે હાથેથી લખીને ચેન્જ કરી શકો. જો તમે લોયર પાસે ગયા અને will બનાવ્યું અને ઘરે લઈ આવ્યા, right? 5 વર્ષ પછી તમે કોકનું નામ X કરીને બીજા કોકનું નામ લખી દો સાઈડમાં, નોટેશન કરીને પેનમાં, તો maybe હાલે, right? ચાલે. It's not necessary કે તમને notary કરવું પડે, but it depends on the state. Each state's laws are different. Oh, okay. Thank you so much. And a codicil, will need codicil. Any change to the will is a codicil. Okay. Yeah, just to ખાલી હું તમને એક દાખલો આપું એમાં કે ન્યુયોર્કમાં તમે you can have it notarized or તમારે 2 વિટનેસની જરૂર પડે. ઓકે, બેમાંથી એક જોઈ. ઓકે, કનેડિકટમાં એવું છે કે બેમાંથી એક જોઈ, 2 વિટનેસીસ. એટલે શું થાય છે કે તમે હાથથી લખી નાખો ને તમે મૂકી દો. ઓકે, તો કોને ખબર પડે કે તમે જ લખ્યું છે, તમારે જ ઈચ્છા છે, these are your views, these are your thoughts, right? એટલે અહીંયા વિટનેસની જરૂર પડે. નહીતર શું થાય છે, it's going to go to court, કોર્ટમાં જઈ અને they're going to have to prove કે you wrote it. હવે ટાઈમ એક બાજુ રહ્યા, but there could be a lot of expense in that because it has to be proven કે તમે લખ્યું છે. એટલે every state is different and the New York and Connecticut make it so you can have કે તમે witnesses રાખી શકો because હું મારા 2 પાડોશી પાસે જઈ 2 સહી કર્યો, એડ્રેસ ને ટેલિફોન નંબર લખી નાખું એટલે અહીંયા ફાઇનલ થઈ ગયું. Yeah, so this was the question so far. It seems like there are a lot of interest for more detail also. Definitely, this was a really eye-opening session. Thank you so much. We really appreciate Mithil Bhai, Virat Bhai, Dalan Bhai. So maybe thank you. Yes. So, yeah, go ahead. Mansukh Bhai. Mansukh Bhai. While Mansukh Bhai is coming, I just want to let everybody know, in the future, we will plan, as you guys have, a lot of people has requested, we will plan some detailed discussion on one topic. Today's thing was just to give overview. So at least see the interest in everything. I think a lot of people has shown the interest and this is really good. Again, I would like to repeat one more time, like today's webinar is just for general information purpose only. It cannot cover complete in each and every situation and cannot be taken as a financial, legal, tax and accounting advice. Please confirm your qualified financial, legal, tax and accounting advisor for that. Maybe Mansukh Bhai now, maybe I like to thank Virat, Mithal and Dilan Bhai for taking the time from your busy schedule and advising on a very important topic. Mithal, we haven't seen you in a long time. You need to come to North Carolina so we can see in person. And
as always, you guys are our heroes, and taking our samaj and taking our community forward. And thank you so much for your time. We can't appreciate enough to volunteers, young volunteers like you guys. We've been in business for this long. We've been here for years and years, and these kind of things we are not up to date on. I'm telling you, I'm not up to date on it. And a lot of people, I know a little bit about it, but still, there's a lot. It's so much said that details are missing. And this will be a great that if we can have another seminar on it, and we can think about some more details. So thank you so much. Thank you, Dylan Bhai. We will be talking. Maybe we'll have just one seminar just for the life insurance, and the same thing for the wills and a trust. Yeah. Thank you for the kind words. Dushyant Bhai, Mansukh Bhai, can I take a minute or two? Sure. Yeah, go ahead. Okay. So while many of us are thinking about, trust and will and writing beneficiaries, I think here are some of the thoughts, which are worth considering, is that, we always think about children and the next generation, right? But if we look back at our life, there are a lot of places and people and organizations have contributed to who we are and where we are today. So maybe our kids won't need all 100% what we have, right? Most of the kids are well educated, they are in professional career. So I think request is maybe look back and find out the people who played a positive role in our lives when we were growing up, or organizations like KPSNA and KPSNA Educational Institute, which is making a tremendous difference in lives of a lot of kids. So out of our trust or all the assets, if 10 or 15 or 20% goes to some of those cause or the people, I think it's worth it. So that's something to consider. And a couple of examples, this is what I observed in our community here, is that, there was one family very devoted and believed in temple and believed in that temple, attended events for 30 years. And their desire was that, when there is a new expansion of this temple, they wanted to donate some money. Now, what happened when temple administration went to seek the donation, when that event arrived, that person had a severe Alzheimer, and all the financial decisions were in the hands of a child who did not have the same preferences and emotions tied with the temple or any organization. So this can happen to any one of us. So make sure all those cases are covered and all those desires are very well documented or communicated. Yep. Thank you. Can I add something to that? Sure. We are very lucky. I will speak in broad generalizations. So, I don't want to speak for everybody, but generally we are very lucky. All of your younger kids, all of us, we're doing okay. We'll be fine. We don't need the money. So, we grew up, pretty poor, and we said, okay, save, so we can leave it to the children. Your children don't need it, mostly, right? Enjoy it right now. If you want to leave it to somebody, a temple or somewhere in India or some charity, do it now and feel the joy and the benefit, instead of doing it when you're upon your death, when I just write a check. Like it's not going to mean as much to me, right? So enjoy giving right now while you get the joy out of that. Yeah. Very well said, Mithil. Very well said. And even a fraction of it. Thank you, Atul Bhai, Mithil Ben. Yeah. Go ahead. Say even a fraction of it, it'll make a big difference. Atul and Mithil shed the light that, if we have some organization, some temple, whatever, if we can give them just a fraction of it, it will make a big difference in that organization. So that is very well said. And it's not going to make that much difference in your child's life,
if you give 5% to somebody else. And it's not going to mean the same when your child is writing that check for 5% on your from your will instructions. You're right. You're because we'll do it because you wrote it in your will, but you'll get more joy out of doing it now while you're alive than we will writing that check. Yeah. And when the person is writing that check and they are seeing that effect, that will be a lot more valuable than just going behind the scene and just writing the check. Yeah. And that's why I'm saying, you know, we're lucky. Chinta nathi ke jo apne too much api de, so maybe I live to 90 and I won't have enough, because you have kids who will take care of you, right? So we are in a special situation, a sandwich generation, where we have the money, but we also have family support. It's a limited time. And we are fortunate for that. Yeah, your kids and your grandkids won't have that same family support. They might have the money, but they won't have the network. It won't be the same what we are experiencing right now. Mittal, very well said. You know, that's what KPSNA has been trying. KPSNA is all about. બધાને ખ્યાલ છે કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ આપણે ઇન્ડિયામાં કરીએ છીએ અને ઘણી બધી એની જરૂર પણ હોય છે. So that's really good, very great points. કોઈ બીજા કોઈ વાત કહેવાય, ભાનજીભાઈ, દિનેશભાઈ, anybody else? Yeah, Ankurભાઈ, go ahead. Hello, thank you for a very interesting topic. Can you? Okay, go ahead. Thank you, Mittal Ben and Virat. Very interesting topic, and particularly from the young side, when we are just trying to started career and living, it's hard to differentiate about the end of life or end of life planning wise. But it is something to think about, and sooner we think, better for long term. Appreciate it. Yeah, I think I kind of agree that the end of life should be discussed sometime appropriately. But even this, there was an issue that whether somebody from India can be your guardian, because nowadays we have so many educated young people who came here on H1s, and they're holding a very good job, and still they are not married, and they might not have somebody who can trust for their asset here. So in those circumstances, people just trusting their parents or their relative in India can be a guardian, if maybe a little bit paperwork, but I think it may serve their purpose. Don't you think, Mittal, that might help in that particular area? It could, but I think there are tax issues with having foreign control. So I don't know the details, but if it fails that foreign control test, there could be tax issues. So something to ask your lawyer. Yeah. Because we have a kind of sizable population of those young people here, and they're still single, and those are the issues. And I think it was very well covered, Mittal, the way you explained the trust, will, and the way the Virat discussed the all other aspect, and I think the insurance product is such a nice. I wish we should have more and more education about what we do, how we earn, how we spend. And I also wanted to know a little bit more about charitable arms, because people has a fidelity trust, and they put some money there so that they don't have to manage their own trust, but there is some way they can get the tax advantage and continue. And whenever they feel like writing a check to anybody, that could be possible. So those are the things we should be discussing sometimes in the future. Definitely, Banjibhai, we will try to cover those area also. Let me just add one point. I think we, lots of points are covered. One of the good thing for us that we are really fortunate to have, so much asset and, backup with our kids and grandkids. One of our weakness, in my opinion, we just focus only on collecting, and which is a good thing, but I think we need to really focus, if something, not the big amount, just $1,000 or $2,000 giving to the right cause,
would that makes any difference in our living standard? If the answer is no, then I would encourage everyone to think small things, like, start with even $500 and, find the right cause. I think it's very, very important. Well said, everyone. Thank you very much. And I would like to thank other KPSNA member also who are behind the scene and arranging and helping. Jai Makaria, Khushbu, Ben Balsania, we really appreciate. They had worked very hard to arrange and make this successful. So again, thank you everybody. Thank and have a happy holidays, happy new year, and hope everybody enjoys their holiday. Be safe, be healthy, and be conservative to spend and donate some for who are unfortunate to help in this situation. Thank you. Thank you. Thank you for having us. It Thank was you. our pleasure. Yeah, thank you, everyone.